সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। তোমরা জানো তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলে তোমাদের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ইংলিশ ভার্সনের যে অ্যান্সারগুলো সেগুলো দেওয়া হবে। তবে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে বাংলা ভার্সনের প্রশ্ন, সেই বাংলা ভার্সনের প্রশ্নের আলোকে আমরা ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারগুলো দিব। তো তোমরা যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন আইকনটা অন করে রাখো। তো চলো কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে আমরা 17তম সপ্তাহের যে ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারগুলো আছে সেগুলো দেখে নিই। সপ্তম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের ইংলিশ ভার্সন অ্যাসাইনমেন্ট আনসার দেখার জন্য কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম আইসিটি বিষয়ের জন্য। তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যান্সারটি রেডি। অ্যান্সারটি দেখার আগে আমরা প্রশ্নটি দেখে নিই। অ্যাসাইনমেন্টটির এই প্রশ্নটি তোমাদের একজন শিক্ষার্থী বন্ধু পাঠিয়েছেন, জাওয়াদ, তাকে ধন্যবাদ প্রশ্নটি পাঠানোর জন্য। অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 2, আইসিটি সাবজেক্ট, চ্যাপ্টার 2, কম্পিউটার ওরিয়েন্টেড ডিভাইসেস। অ্যাসাইনমেন্টের কোশ্চেনটি যদি আমরা দেখি, বলা আছে গিভ আ পিক্টোরিয়াল ডিসক্রিপশন অন দ্য ফাংশনস অ্যান্ড নেসেসিটিস অফ ডিফারেন্ট ডিভাইস অফ আ কম্পিউটার। আমাদের কম্পিউটারে যে যন্ত্রাংশ রয়েছে সেই যন্ত্রাংশগুলোর এবং কম্পিউটারের কোথায় কি ফাংশন রয়েছে যন্ত্রাংশগুলো সেই সম্পর্কিত একটি চিত্র সহ বর্ণনা দিতে হবে। পিক্টোরিয়াল ডিসক্রিপশন, চিত্র সহ বর্ণনা দিতে হবে। এই যে অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নটি। তো চলো আমরা অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটি দেখে অ্যান্সারে চলে যাই। Class 7, Subject ICT, Assignment number 2, Assignment title, an illustrated description on the different parts of a computer and their functions and requirements. Let's go to the answer. Different parts of a computer and their function and requirements. First, computer case. This is the part that contains all the internal components to make a computer. It is usually designed to fit motherboards, wiring and drives as easily as possible. Some are so beautifully designed that everything is easy to tidy and presentable. Cases come in a variety of shapes and sizes to accommodate different types of computer content and to meet consumer needs. Design elements can range from simple to extremely wide. You can get a simple gray case or one that has colorful lights everywhere to make it look spectacular. Here is the pictorial presentation of computer case. You have to sketch this computer case or print this photo. Number 2, motherboard. The motherboard is the main board that is mounted directly inside the computer case. All other cards and everything else plugs directly into the motherboard. The CPU is connected to RAM, drive, power supply and much more. Its job is to bring all the components together so that they can communicate and manage together. This is the figure of motherboard. Number 3, CPU. CPU is the central processing unit. The CPU is basically like the brain of a computer. It processes all information at a computational level. It takes data from RAM and processes it from the computer to perform the required work. It usually sits in a socket with a hinged plate using a lever or latch with a cutout in the center to secure it to the motherboard. Below these are several copper pads so that the socket contacts can make electrical contacts against them. This is the figure of CPU. Number 4, RAM, which keeps the data ready for CPU processing. The speed of RAM is a major contributor to the overall speed of computer. It plugs directly into a long slot that has contacts on either side of the slot. It also has a clock speed just like the processor. Thus, it can be overclocked to provide enhanced performance beyond certain specifications. This is the figure of RAM. Number 5, graphics card. A graphics card processes data from the motherboard and sends the appropriate information to the monitor so that it can be displayed. It can do this using an HDMI, DisplayPort DB or BGA connector. It takes the burden of processing all video from the main CPU. This gives a computer a big boost in performance. This is the figure of a graphics card. Number 6, hard drive. Most computer hard drives are available. It is usually a mechanical drive that stores all the data. In addition to saving data, it can also be used as a boot drive to
run the operating system. This is the figure of hard drive. Number 7, SSD. Solid state drive. An SSD is a type of hard drive, but it has no moving parts. It consists of a bank of flash memory that can hold a reasonable amount of data. Although SSDs are growing in size all the time, they are not expensive for storing large amounts of data. A mechanical drive has a ratio of dollars to cheap gigabytes. However, the SSD is a high performance drive. It is quick and cannot be easily damaged by throwing it or hitting it a few times. This is the figure of SSD, solid state drive. Number 8, monitor. You use a monitor to visualize the graphics data sent from the computer's graphics card. There are different types of monitors in the market. One of the most used is the LED backlight LCD monitor. There are a variety of different sizes with different shape ratios. The aspect ratio is simply the ratio between height and width. For example, the 16:9 aspect ratio monitor will be 16 parts wide to 9 parts high. This is a figure of a monitor. Number 9, keyboard. One of the ways to communicate with the computer is a keyboard. Typing a key from the keyboard sends a small piece of information to tell which key has been pressed into the computer. This is the figure of a keyboard. Number 10, mouse. A mouse allows the user to move the pointer displayed on the monitor and feel more intuitive interactions with the computer. Nowadays, RARs have more than 3 common buttons. RARs মজা করে লিখছে এটা মাউস হবে। আমরা একটু জুম করে আমরা কপি করে এখানে পেস্ট করে দিই, এটা মাউসই হবে। Mouse have more than 3 common buttons. However, the 3 main buttons allow the user to select, grab, scroll and access additional menus and options. This is the figure of a mouse. এটা ছিল সপ্তম শ্রেণীর ইংলিশ ভার্সনের শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দাও, বেশি বেশি বন্ধুদের শেয়ার করে দাও যাতে তোমার বন্ধুরা দেখেও উপকৃত হতে পারে। আজকের মতো এখানে আমরা কম্পিটিশন থেকে বিদায় নিচ্ছি। এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা কে কোন জেলা, কে কোন স্কুল থেকে ভিডিওটি দেখছো সেটি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সপ্তম শিক্ষার্থীরা কোন জেলা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছে। আর যারা ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার খুঁজছো বা খুঁজে পাচ্ছ না, তোমাদেরকে বলছি আমাদের তালুকদার একাডেমি চ্যানেলে বাংলা ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো দেওয়া হয়, আর তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলে ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে। আমরা 16তম সপ্তাহ থেকে শুরু করে ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো দেওয়া শুরু করেছি। পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে আমরা তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলে ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো দিব।